Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are in our unit number 4, that is emerging opportunities in Indian business. Alright, we have divided this whole unit into few portions to understand it properly. Like first section was all about manufacturing, second was service sector, third was like telling or introducing ourselves to the emerging opportunities, and we are in our fourth section, that is the short notes related to whatever the opportunities are available in the business in India. Right, and to start with, we are going to take up with all the different 7 types of short notes as you are seeing it on your screen. One by one we shall be taking it from the 1 to 7 numbering, right, and it is available in your text also. Right, so keep your text open while you are dealing it. When you are listening to the lecture, please keep your textbooks open. It may so happen that few things only have been taken up in the lecture, only that much you have to see it, the rest of the things can be avoided. Right, rest of the things we can just mark a little cross mark there, so that we are not getting distracted with whatever the extra things that have been provided in the say textbook. Right, so to start with, today we are going to start with the technological innovations. And what is technological innovations, we'll try to understand, and what are the strengthening strategies as far as India is concerned. Okay, coming to the point there, technological innovation means that there is ટોટલી ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં સતત જે નવા પરિવર્તન આવતા રહે, નવી ખોજ થતી રહે, અને એના દ્વારા જે પણ ડેવલપમેન્ટ થાય છે એને ટેકનોલોજીકલ, એનું સીધું કન્સર્ન ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન સાથે છે. રાઈટ, સો વી કેન સે દેટ મોડર્ન ટાઈમ્સ આર ટાઈમ્સ ઓફ technology. Right, be it manufacturing sector, service sector, technology is used in its full swing. That is, everywhere the technology is used. With its help there can be rapid rise. Why it is used? So that there can be a rapid growth. Rapid એટલે fast growth in the quality, productivity and efficiency, or maybe profitability of the યુનિટ. કોઈ પણ એકમ જો ટેકનોલોજી વાપરતો હોય તો એની ક્વોલિટીમાં, એના પ્રોડક્ટની ક્વોલિટીમાં, પ્રોડક્ટિવિટીમાં, એફિશિયન્સીમાં, પ્રોફિટેબિલિટીમાં બધી જ જગ્યાએ તમે એક વધારો લાવી શકો છો, એક રાઇઝ લાવી શકો છો. રાઈટ, સો વી કેન જસ્ટ હેવ અ લુક એટ ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધી એક્સ્ટ્રા નોલેજ that has been provided, that technological development started since the industrial revolution. જ્યારથી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ આવી ત્યારથી લગભગ ટેકનોલોજી, મે ઇટ બી અ વેરી સ્મોલ મશીન, પણ એ પણ એક ટાઈપની ટેકનોલોજી કહેવાય, કારણ કે એના દ્વારા આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શું છે, તો કે ટેકનોલોજીને વાપરીને આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ, વધારે ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ, માસ પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ. આ બધા જ ફાયદાઓ, અને ફાસ્ટ પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ, આ બધા જ ફાયદાઓ ટેકનોલોજીના હોવાના છે. રાઈટ, સો સિન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન એટલે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ જે ઇંગ્લેન્ડમાં 1760માં આવી ત્યારથી લઈને 2000 જે આખો સ્પાન છે, જ્યાંથી આપણે ડિજિટલાઇઝેશન ને બાયોટેક ને નેનો ટેકનોલોજી ને એવી કેટલીય ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા થયા છીએ. રાઈટ, સો સિન્સ ઇટ સ્ટાર્ટેડ સમવેર ઇન 1716 એઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન, then came the revolution in the field of coal, steam and steel industry. Then it was steel industry and heavy engineering. Then there was in 1900 somewhere there was mass manufacturing, automobile, technological revolution came in these areas. Right, then came up with the information technology, જેને આપણે IT તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો that came up again in the century of 2000. It is digitalization, biotech, nanotechnology, which is used in communication, health, energy industries, so many other ways also these technologies are used. That means ક્યાંક ને ક્યાંક આ રીતે ટેકનોલોજીની અંદર જે પણ ફેરફારો આવ્યા છે એને લીધે ધરખમ ફેરફારો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં, સર્વિસ સેક્ટરમાં થયા છે, and so is the case with India also. Right, so modern digital technology or digitalization is a new revolution which has joined people, products, services with each other. It is the outcome of combination of information technology, telecommunication, internet and other related technologies. Right, so many technologies have come up together.
So this digitalization revolution have brought may bring social, economic and political changes in the different countries, and it is visible. આપણે જોઈ પણ શકીએ છીએ કે મોડર્ન ડિજિટલ ટેકનોલોજીને લીધે આપણે અત્યારે જ જેમ કે તમે આ જ એક્ઝામ્પલ લ્યો, યુ આર સિટિંગ એટ હોમ એન્ડ યુ આર લર્નિંગ યોર syllabus, or you are learning through the technology. So if technology would have not been there, then these things would have not been possible. So there has been a lot of change and drastic change with the help of technology in different fields, right? So the country like India, which is underdeveloped and highly populated, is facing the problem of poverty and unemployment, has got too much of need of technology, and we have already started using it, right? So such a specific technology which can play a key role in solving India's problem can be used. So what has been done is, this was the introductory portion of technology. So to make India strong in technology, then there are 12 such strategies have been used. If you check out page number 27 of your textbook, then you will find it out that there are as many as 12 technologies that has been used, right? It may be digitalization. It has been divided under 3 head, that is digitalizing life and functioning, second is smart physical system, and the other one is rethinking technologies, right? Now these are the names that has been given to the overall strategies. Then we can divide it under digitalization. It can be mobile internet, cloud technology, automation of knowledge work, digital payments, digital identity. All these things we are using in our day-to-day life, so they are not new terms to us, right? So that is what is under the digitalization. This 12 strengthening strategies have been bifurcated, or maybe 5 that have been bifurcated. Now coming up to the next category, that is smart physical system, that comes up in the form of internet material, intelligent transfer and distribution, maybe modern geographic information system, which is known as GIS, next generation genomics. Means these are all kind of systems, or maybe the technologies that has created a lot of change in the modern India, right? Coming to the third one, it is rethinking and energy, that includes advanced oil and gas mining and recovery, innovation energy, modern energy string. All these things can be included under these 12 strategies, right? Now when we are talking about the strategy, it may be right, if we are talking about 12 strategies, then again we can take up that opportunities of change due to technological innovations can be seen with the help of these 12 strategies. આપણે જેને મેજર બાયફર્કેશન 3 and then 12 different types of strategies can be there. Now suppose number 1, for the development of technology and its extensive spread, the government has started its compulsory implementation, right? What the implementation of the strategies related to suppose digitalization, when it is broadband, highways, communication has become very fast. The covering of the broadband has improved the efficient services, right, in the far off areas also. So even if you are sitting at the remote areas, or in the remote areas right now, you can listen to the lectures that are taken up. You can access any part of the world with the help of technology that we use today. Next comes up is the complete agricultural value chain, starts from farmer and reaches to the end users via middlemen, godowns, food processing, houses, entrepreneurs and retailers. That means major changes have come up in the usage of agriculture also, right, or in the field of agriculture also. Genetically modified crops have been used, specific farming is being done, even the help with the weather and water reports have been taken up in taking the agriculture related decisions, right? Even the mobile internet based agriculture expansion is there, market information services are available. So like this also there has been change in the agriculture. The next comes up is technology can be utilized for the payment of crop insurance also, right? Crop insurance to the farmers. For that also mobile based transfers can be there, right? So whatever the crop loss is there, and harvesting of the crops can be made on a strong scientific base. So these are the areas we are talking about. No need to go in detail, just try to understand that these are the areas where the technology is used in the country. So next comes up is due to digitalization revolution, that means the digitalization ni kranti આવી એનાથી rural people
can be strengthened. Several services can be provided by the government to the people living in the rural areas, right? The large scale opportunities can be created. Next comes up, as Indian youth are prepared on a very large scale to get employment, there is need of strengthening or strengthen complete structure of economy by giving a kind of speed to manufacture sector with the help of technologies. Next comes up is a new value chain is being emerged and new source of value creations are being done by getting the allied by getting connected with the other industries, which is very important, right? Value chain is getting broken up, that can be strengthened with the help of the technology that can help the manufacturing sector and allied industries also. એટલે એને હેલ્પ કરતી હોય બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તમે એની સાથે જોઈન કરી શકો. મીડિયમ સ્કેલ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે પણ ટેકનોલોજીસ જો એડોપ્ટ થાય અથવા કરવામાં આવે તો ઇટ કેન join with the big industries and can survive for long. Next can be new technologies open the path for the student also. No need to explain that, you know that better, right? Then again, new technologies can increase the effectiveness and the efficiency of the government health services. Health services can be provided, that also we know with the latest scenario of the vaccines that are being provided, right? So even technology can help the health services, government health services. Even the objective of digitalization is to provide qualitative and safe healthcare services to the people all around the country. So due to use of e-governance, that means through electronic devices the governance is done, through technology the governance, that means the administration is done. So what happens is government services becomes or it becomes fast and reaches the people very quickly, right? So these are the almost 12 such strategies which has helped the government to reach wherever they are today, and in the long run to come, when these technologies are used full-fledged all over the country, it can give rise to economy also, and it can give rise to the employment also. So in that sense, technological innovations in India have turned the picture altogether, right? Now these are the points related to technological innovation. Short note number 1. What we are going to do is we are going to shift ourselves to skill development. That is short note number 2. Now what is this skill development all about? Skill એટલે શું? તો સ્કિલ એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિની આવડત, રાઈટ? તો જે પોતાની જે ખાસિયત છે, આવડત છે, એને તમે જ્યારે ડેવલપ કરાવડાવો છો અને પછી એના દ્વારા તમે જ્યારે એમ્પ્લોયમેન્ટ અપાવડાવો છો તો એને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. That is also there on page number 30, right? Skill development means what? That when you are trying to bring out the skill from the people, and on the basis of the skill they are trying to get the occupation, or they are trying to get the employment, and that is said to be using the skill development, right? So according to one of the census, say India is having the largest youth population today, right? 50% of them are below 25 years, and that is the strength of the country. So new opportunities have emerged, but there is not much that is done in the skills, that it is all unorganized sector that is working in India a lot. So if skill development is there, then opportunities can be given to the people who are young. According to their skill they get the employment. A little bit of training if provided to them, they can give the wonderful results. So what has been done? Government of India has launched these ambitious plans of skilled India in order to fulfill the ever increasing global demand of skilled people. So whatever the skilled people demand is there all over the world, that can be provided by India through this Skill India development program, under which the people are trained, right? And you must be knowing that total demand of skilled people all over the world can be provided only by India as much as 50%. So that's a big number of people that we can provide. But when we can train them, when we have used their skill and they are trained enough and they are known as expertise in their own skills, then they can provide, they can give the, or they can get the employment all over the world. So labor force which can become useful to the industries is very less in India. That is 93% of Korea has the industrial skill, while India only 10% is having, or 10% can be there by only
2022. So 15 crores of the youth are to be skilled. That was the program when it was initiated. The figures may be different right now because it has already started since 2014, right? So Skill India development program is working very successfully. Under this plan, what happens is the importance is given to the what sector, or importance is given to what, that different skills can be developed, and for the ideal output or outcome or result of any profession, emphasis is laid on three important factors. That experience should be provided, right? The person has to be experienced, or experience is to be gained, education is to be provided, and the development of skill can be there. If a person has education and experience but does not have the skill, then he may not give you the desired output. So under skill development program, it is a constant process under which what is done, શું કરવામાં આવે છે તો કે પર્સન વર્કિંગ ઇન અ પર્ટિક્યુલર પ્રોફેશન, એને નોલેજ આપવામાં આવે, એને એની સ્કિલ પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવે, ટ્રેન કરવામાં આવે, અને પછી જો એની સ્કિલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એક્સપેક્ટેડ આઉટકમ્સ આવી શકે છે. બરાબર? એટલે સ્કિલ એટલે આવડત, અને એ આવડતને ડેવલપ કરવાનો જે આખો પ્રોગ્રામ છે એ ગવર્મેન્ટનો, જેની અંદર જેટલાય યુથ છે કે જેટલાય એવા લોકો છે કે જેની પાસે કદાચ એડ્યુકેશન નથી પણ સ્કિલ છે, તો એ સ્કિલને ડેવલપ કરીને પણ એ પોતાનું એમ્પ્લોયમેન્ટ સીક કરી શકે છે, તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ઊભું કરી શકે છે. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી સ્કિલ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ. ઓલરાઇટ, નાઉ વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. હવે આ સ્કિલ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ જે છે, અથવા તો જે ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે, એની ખાસિયત શું છે? તો નંબર 1, as you can see it on the screen, emphasis on the development of youth skills. So there is increase in employment. મેં હમણાં જ વાત કરી કે કેના ઉપર ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે, તો કે youth skill છે એના ઉપર ઇમ્પોર્ટન્સ આપી એને ટ્રેન કરીને વધારે ને વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અથવા તો જે રોજગારની તક છે એને ઊભી કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ ટ્રેનિંગ ટુ ધ આર્ટિઝન્સ. એવા લોકોને ટ્રેન કરવામાં આવે, એવા વર્કર્સને ટ્રેન કરવામાં આવે જેમ કે કાર્પેન્ટ્રી છે, કાર્પેન્ટ્રી એટલે સુથારી કામ છે, કોબલર વર્ક છે એટલે મૂચી કામ છે, વેલ્ડિંગ છે, એવા તો કેટલાય પ્રોફેશન્સ છે જેની અંદર જો લોકોને થોડુંક ઘણી આવડત હોય તો એને જો ટ્રેન કરવામાં આવે તો ધેટ હેલ્પ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓલ્સો, અને ક્વોલિટી ઓફ વર્ક પણ વધે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ ગેઇન થાય છે. So that is the second characteristic. Third comes up is sufficient training to construction, transport, textile, jeweler can be given, અને આ એક આખી ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને એક બૂસ્ટ આપી શકે છે, એક વેગ આપી શકે છે, પેસ આપી શકે છે. સો ઇફ સચ ટ્રેનિંગ ઇઝ given in these areas, then it can provide lot many help to the Indian youth, right? Next comes up is training should include local and international demand. That means training should not be only for the national level demand, right? It should cover the international demand also. That means internationally જે લોકો પાસેથી એક્સપેક્ટ કરવામાં આવે છે એ પણ જો તૈયાર કરીને આપવામાં આવે, અથવા તો લોકોને એ પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવે તો ઇન્ટરનેશનલ ડિમાન્ડ માટે પણ જે યુથ છે, ઇન્ડિયન યુથ છે, એ સક્ષમ થઈ શકે. Right? So next comes up is under rural India skill, the full focus is on the skill development related to agricultural sector also in village areas. This is very interesting કે રૂરલ ઇન્ડિયાની અંદર, રાઈટ, જે પણ સ્કિલ છે અથવા જે એગ્રીકલ્ચરને લઈને જે આખો એગ્રીકલ્ચરલ જે સેક્ટર છે જે વિલેજીસમાં બેઝડ છે, એ ત્યાં પણ આવા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ મૂકીને એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાં પણ એક ક્રાંતિ લાવી શકાય. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ સ્પેસિફિક એજ ગ્રુપને ટ્રેનિંગ ક્લાસીસ આપી શકાય, રાઈટ, રિલેટેડ ટુ સ્કિલ, બિહેવિયર સ્કિલ, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, લેંગ્વેજ સ્કિલ, આવી બધી જ એક સ્પેસિફિક ક્લાસને, દેટ મીન્સ એજ ગ્રુપને ફોકસ કરીને પણ આવી બધી ટ્રેનિંગ આપીને એને સક્ષમ કરી શકાય છે. દેન દેર કેન બી ઓલ્સો ડિફરન્ટ મેથડ્સ દેટ કેન બી અપ્લાઇડ ફોર પ્રોવાઇડિંગ ધ ઇમ્પાર્ટ એટલે પ્રોવાઈડ કરવું, ઇમ્પાર્ટિંગ ધ ટ્રેનિંગ્સ લાઇક ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ હોઈ શકે, પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ હોઈ શકે, કેસ સ્ટડી હોઈ શકે. આવી રીતે પણ જુદી જુદી ટ્રેનિંગ મેથડ દ્વારા યુથ અને સ્કિલને ડેવલપ કરી શકાય છે, અને પછી એના દ્વારા એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી કરી શકાય છે.
હવે આપણે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ શું છે એ ખબર પડી ગઈ. હવે આ સ્કોપ શું, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને ટ્રેનિંગ કયા કયા સેક્ટર આવરી શકે અથવા કયા કયા સેક્ટરમાં એને લાગુ પડી શકાય. then in that case then on page number 33 almost as many as 25 sectors have been given. It includes agriculture, auto, banking, financial services, building, constructions, makeup wear, handloom, handicrafts, IT, leather, media and entertainment, pharmaceuticals, retail trade, telecommunication, health related services, travel, tourism. So many sectors are there where the skill development and training programs have been initiated by the government. અને આ કોઈ પણ સેક્ટરમાં જેને લાગુ પડતા સેક્ટરમાં જો આ પ્રોગ્રામ્સને અથવા તો આ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને ટ્રેનિંગનો લાભ લેવામાં આવે તો અલ્ટિમેટલી it can be very beneficial to the people or maybe the local people of the country. So these are the scope કે આ એરિયા છે કે જ્યાં બધા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ ચાલે છે. પણ આટલું જ ઇનફ નથી, રાઈટ. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે, ચાલે છે, ઇટ ઇઝ વર્કિંગ, પણ એને અમુક ચેલેન્જીસ, અમુક લિમિટેશન્સ પણ છે જે ફેસ કરવા પડતા હોય છે. લાઈક આપણે જેટલું જોઈએ એટલું રિસર્ચ સ્ટડી નથી. તો પહેલું જ તો સંશોધનની ખામી છે. તો લેક ઓફ રિસર્ચ સ્ટડી ઇઝ દેર. that is the first limitation, right? So what should be done is, first of all, government should carry out a research study or case study, and then if skill development programs are used, then it can be of great use, right? Next comes up is trainer, teacher. There is lack of trainer, teacher. What happens is the training programs are given by these trainers, but if these trainers are not highly qualified, then they cannot provide the actual skills, or they may not provide actual education to the people. Third one comes up is, there is lack of infrastructural facilities and partnership of private sector. Private sector is not taking the initiative, plus જે મૂળભૂત ફેસિલિટીઝની જરૂર હોય એ પણ ક્યાંક ખૂટે છે. તો જે પ્રોગ્રામ અથવા તો સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કે ટ્રેનિંગ જે રીતે ચાલવી જોઈએ ત્યાં સુધી પહોંચતી નથી, રાઈટ. અગેન એસ્ટાબ્લિશિંગ સ્કિલ સેઝ હોવું જોઈએ. સ્કિલ સેઝ શુડ બી એસ્ટાબ્લિશ્ડ. સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ છે, બરાબર, એને સ્કિલ સેઝ કહેવાય. સેઝ ઇઝ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ. હવે સ્કિલ રિલેટેડ આવા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ પ્રોવાઈડ કરવા જોઈએ ઇન સ્પેસિફિક પ્લેસીસ under Skill India, so that local requirement of skill, supply of skill labor, etc. will be deciding factors in such kind of skill clusters. Such clusters એટલે group throughout the country will make the specialization, and it will give benefit to the rise in national income, production, employment, export વગેરેમાં પણ એક વધારો લઈ આવશે. અને it will provide the skills to the labor also, to the local labor also. So in that sense also this is not there, and it should be done. Next comes up is assessment and evaluation. શું થાય છે કે તો સ્કિલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર્સ ચાલુ થઈ જાય છે, પ્રોગ્રામ્સ ચાલુ થઈ જાય છે, પણ એ કેટલું પરફોર્મન્સ આપી શકે છે એ હજી ઇવેલ્યુએટ નથી કરી શકાતું. એ ચેકિંગ પ્રોપર મેથડ નથી, ઇવેલ્યુએશનની પ્રોપર મેથડ નથી, ને એસેસમેન્ટની પ્રોપર મેથડ પૂછતી નથી. તો દેટ ઇઝ ધ લિમિટેશન. અગેન ધ સિક્સ્થ વન ઇઝ ઇન્ક્લુઝન ઇન ફોર્મલ એડ્યુકેશન. ખરેખર ફોર્મલ એડ્યુકેશનની અંદર જો એને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને, તો નાનપણથી જ ઘણા બધાને શીખવી શકાય, અને એકોર્ડિંગલી દે કેન મેક expertise, right? Again online skill training program should be there. We can make the use of technology. હમણાં જ આપણે વાત કરી, રાઈટ, કે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પછી ઓનલાઈન જે પણ ક્લાસીસ છે કે ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. એન્ડ લાઇકવાઇઝ વી કેન બ્રિંગ ધ skills, we can develop the skills of the people. All right, so this is the end of skill development. અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું છે? બે શોર્ટ નોટ કરી છે. એક તો ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન કર્યું છે આજના સેશનની અંદર, અને સેકન્ડ કર્યું છે એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે, બરાબર. વી આર ગોઈંગ ટુ ટેક વન મોર શોર્ટ નોટ દેટ, દેટ ઇઝ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ. મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ છે એ એવી મુવમેન્ટ છે જે લગભગ આપણને બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક ખબર જ છે, રાઈટ. સો વોટ ઇઝ મેક ઇન ઇન્ડિયા? તો કે ઇન્ડિયાની અંદર જ લોકલ જે વસ્તુ તૈયાર થાય એને મેક ઇન ઇન્ડિયા કહેવાય. ધીસ મુવમેન્ટ સ્ટાર્ટેડ સમવેર ઇન સપ્ટેમ્બર 2014 for creating the country of our liking. What was the main objective? That was to convert India into the global level manufacturing hub. એટલે આપણે કોઈના પર ડિપેન્ડન્સી ન રાખવી પડે કોઈ પણ વસ્તુના મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે. ઇન્સ્ટેડ આપણે પોતે જ ઇન્ડિયાની અંદર બનાવીએ અને એવી રીતે ઇન્ડિયાને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવીએ. That was the objective. The most important point about the movement is that government has
the set or mindset to make the complete change. Instead of becoming just authority, it has become the partner in the business. So that is the best thing about it, that you prepare or you make everything within the country. Government is taking so much of initiative. Instead of just taking the authority, it is actually taking up the partnership in this business. So that has made Make in India movement very successful, right? What are the objectives of Make in India? Then the Make in India movement started in manufacturing sector also, as well as service sector also. So to create the trust was the main objective. That means its main objective is to create the trust. That means overseas investors can be there, foreign investors can come, they can take up the partnership, and India's internal trade can be improved, right? Indian citizen at a large has the capacity to work out. So if the trust is created, then Make in India project goes well, and investors from the foreign countries can help us getting the targets, right? Next objective was to create the structure of technical information. That means one of the objective of Make in India was to create a structure. That means એક માળખું આખું એક technical information નું તૈયાર કરવું for the selected 25 industrial sectors having potential and opportunities. એક આખું માળખું જ અલગથી તૈયાર કરવું, જેની અંદર 25 એવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરને આવરી શકાય, જેની પાસે તક છે, જેની પાસે ક્ષમતા છે, અને પછી એને ડેવલપ કરવું. તો that was second objective. Third objective of Make in India was to make aware about the measures of economic reforms. Economic reforms એવા લઈ આવવા કે જેના દ્વારા આપણે જે મેક ઇન ઇન્ડિયા જે મૂવમેન્ટ છે, અથવા જે ચળવળ છે, અથવા જે પ્રોગ્રામ છે, એને સફળ બનાવી શકાય. So to make aware about the measures that can be taken with the economic reforms. Economic reforms એટલે અર્થતંત્રની દ્રષ્ટિએ ઘણા બધા સુધારાઓ દ્વારા આ મેક ઇન ઇન્ડિયા જે પ્રોગ્રામ છે એને સક્સેસફુલ બનાવી શકાય. સો વિથ ધીઝ થ્રી વર ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, રાઇટ? વેન ઇટ કમ્સ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હેવિંગ ડેવલપમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અંડર મેક ઇન ઇન્ડિયા, દેટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ એરિયા, કે જેની અંદર એવી કેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જેને ડેવલપમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, જેમ કે ઓટોમોબાઈલ્સ છે, ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ છે, એરપ્લેન સર્વિસીસ છે, બાયોટેકનોલોજી છે, કેમિકલ્સ, કન્સ્ટ્રક્શન્સ, ડિફેન્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરી, ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ્સ, આ બધા જ એવા સેક્ટર્સ છે જ્યાં મેક ઇન ઇન્ડિયા, દેટ મીન્સ આપણે બનાવી શકીએ અને આપણે આત્મનિર્ભર થઈ શકીએ, રાઈટ? ફૂડ પ્રોસેસિંગ છે, આઈટી છે, લેધર ઇન્ડસ્ટ્રી છે, મીડિયા એન્ટરટેનમેન્ટ, માઇનિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઓઇલ એન્ડ ગેસ, ફાર્માસ્યુટિકલ, સ્પોર્ટ્સ, રેલવે, સો મેની ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર દેર. આપણે આગળ જ વાત કરી કે 25 એવા સેક્ટર છે જ્યાં મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામને સફળ બનાવી શકાય છે, રાઈટ? Now if this is Make in India, see this set of industries have been given on page number 45 of your text. Okay, all these you just can remember few and you can note down as examples. અહીંયા હવે આપણે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા શું છે ખબર પડી ગઈ, એના 3 મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે ખબર પડી ગઈ, કયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એને એપ્લાય કરી શકાય એ પણ ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે જે જોઈએ છે એ શું જોઈએ છે તો કે ઇમ્પોર્ટન્સ, એનો બેનિફિટ્સ જોઈએ છે કે એ ઇન્ડિયાની અંદર કઈ રીતે બેનિફિશિયલ છે, right? So in that sense, if we are trying to see the importance, then we can find out that importance is there in the field of like it can give say Make in India will get the benefit of the foreign trade and exports will increase. આપણે બનાવીએ છીએ અને આપણે એને એક્સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ, that can be there. Second, the target of providing employment can be achieved. So if તમે જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો તો એટલા લોકોને તમે એમાં જોડી શકો છો, એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, રોજગાર આપની તક ઊભી કરી શકો છો. સો અનએમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોબ્લેમ છે એને ક્યાંક કે કોઈક હદ સુધી આપણે ઓછો કરી શકીએ છીએ, અથવા વી કેન જસ્ટ solve that unemployment problem. So that is the second benefit. Third benefit Make in India નું શું છે તો કે India was looked upon as a market throughout the world. Instead what can be done in ઇન્ડિયામાં બધું વેચી શકાય, પણ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટથી શું કરી શકાય છે તો કે ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકે ઊભું થાય, કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ અહીંયા થાય છે અને આપણે આખા વર્લ્ડને પ્રોવાઈડ કરીએ, એ આખો એક હેતુ છે, એ બેનિફિટ પણ મેળવી શકાય.
Next comes up is transparency will increase under the movement. So what happens is the administrative work will be simplified so that the impression about India will change. કે ઇન્ડિયાની જે પણ રોંગ ઇમ્પ્રેશન હોય રિલેટેડ ટુ ટ્રેડ, કોમર્સ, વોટ એવર ઇટ મે બી, એને આખું જે વહીવટી તંત્ર છે એને સુધારીને દેટ કેન બી ઇમ્પ્રુવડ, રાઇટ. રૂરલ એરિયાઝ કેન બી જોઈન્ડ વિથ ધ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સ અને કંપનીઝ. That is the fifth benefit. Sixth is this movement can prove important in increasing the foreign investment and bringing foreign companies. ઘણી બધી વખત આપણે વાંચતા હોય છે, સાંભળતા હોય છે કે this industry has or this foreign company has invested this much in this Indian company. તો એ જે ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એને પણ આપણે એટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ, એને પણ આપણે લઈ આવી શકીએ છીએ. એન્ડ દેર કેન બી ડેવલપમેન્ટ ઇન ધ ટેકનોલોજીસ ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો, રાઇટ. Seventh important benefit can be with the help of this movement there is possibility that India can become the manufacturing hub which will increase the GDP, per capita income and national income. નેચરલી આ બધાનો પાછળનો હેતુ શું છે તો કે જીડીપી વધે, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્શન વધે કન્ટ્રીની અંદર, પર કેપિટા ઇન્કમ વધે, નેશનલ ઇન્કમ વધે, તો ઓવરઓલ ઇકોનોમીને એક પેસ આપી શકાય છે. દેર કેન બી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ અને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એન્ડ એડ્યુકેશન કેન ઓલ્સો બી ઇમ્પ્રુવડ ઓલ ઓવર ધ કન્ટ્રી. એટલે આ બધા જ બેનિફિટ જો મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ ચાલે જ છે અને સફળતાથી જો પૂરી થાય તો આ બધા બેનિફિટ્સ મળી શકે. જેમ એક સિક્કાની એક બાજુ હોય તો બે બાજુ હોય, એવી જ રીતે મેક ઇન ઇન્ડિયાના અમુક લિમિટેશન્સ છે. કેવી રીતે તો મેક ઇન ઇન્ડિયા છે એ ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝને છે ફર્સ્ટ પહેલું જ લિમિટેશન છે કે ઇફ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ બીકમ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ એન્ડ ઇફ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ હેવ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ધ થિંગ્સ ડન દેન વી નીડ ટુ હેવ ધ ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝ કમિંગ ટુ ધ કન્ટ્રી. ધીઝ મે હાર્મ ધ એસએસઆઈ, જે લોકલ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એને નુકસાન પહોંચી શકે, રાઇટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધીસ મુવમેન્ટ ઇઝ સ્કિલ સેન્ટ્રિક, એટલે સ્કિલ છે એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર ખાસ ફોકસ કરે છે. સો પ્રેઝન્ટલી એડ્યુકેશન સ્કિલના આધારે નથી અપાતું, રાઇટ, ડિગ્રીઝના આધારે આપવામાં આવે છે. એટલે એને લીધે વી મે લેક ધ સ્કિલ, રાઇટ. સો સ્કિલ ઇઝ નોટ ઇમ્પાર્ટેડ. નેક્સ્ટ ઇઝ લેક ઓફ ટેકનોલોજી. ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા રિસોર્સિસ છે પણ એનો ઉપયોગ ન હોય, અથવા તો દેર કેન બી લેક ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસોર્સિસ ઇન ધીસ મુવમેન્ટ. જે આપણને જરૂર પડતી હોય એ પ્રમાણમાં ટેકનોલોજી અને રિસોર્સિસ ન પણ અવેલેબલ હોય, એનો એ એક મોટો લિમિટેશન છે. તો એને તમે સફળતાથી પૂરું કરી શકો નહીં. અગેન દેર ઇઝ લેક ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. સો દેર ઇઝ પોસિબિલિટી દેટ ક્વોલિટી વુડ બી વીક, રાઇટ. આપણે સામાજિક જવાબદારી સમજીને મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી થતું હોતું તો શું થાય કે દેર મે બી મેક્સિમમ હાર્મ ટુ ધી એન્વાયરમેન્ટ. ખાલી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન ઉપર એન્ટરપ્રેન્યોર ફોકસ કરે પણ સામાજિક જવાબદારી ન સમજે, પર્યાવરણની રિલેટેડ જવાબદારી ન સમજે, તો દેટ કેન પ્રોવાઈડ ઓર દેટ કેન હાર્મ ધી એન્વાયરમેન્ટ ઓલ્સો, રાઇટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ there need to be a structural change in the tax system. So tax has increased. So what happens is cost of Indian products and services has also increased. So somewhere that affects the movement also. Sixth is coming up is lack of coordination. There can be lack of coordination or there is lack of coordination between the central and the state government. So what happens is જે coordinatedly કામ થાયને રિઝલ્ટ આવે એવું movement successfully કામ કરી શકે નહીં. Seventh one is laws related to the companies, labor, nation are very kind of old, right, and that may not give you the perfect results. So many things have to be done related to laws and regulation. In fact, so many things have been already worked out, but still more things are to be done, right. Next we have eighth point is we have low morale, right. Lack of sense of responsibility is low. So what happens is commitment towards nation is low. So what happens is whatever the program may be implemented but that may not give you the expected results. So આ બધા 8 એવા લિમિટેશન્સ છે જેને લઈને જેનું ધ્યાન કદાચ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ વખતે રાખવું પડે, અથવા તો એનું એની ડિફેક્ટ્સ છે જેને ધ્યાનમાં લઈને ઇફ મેક ઇન ઇન્ડિયા is reviewed then it can be amended અને એમાં ચેન્જીસ એ પ્રમાણે લાવી શકાય અને એના દ્વારા પછી
લોકોને અથવા તો આખી સિસ્ટમને એ રીતે ચેન્જ કરી શકાય, રાઈટ. સો this is what is end of fourth part, wherein we have seen three different types of short notes related to technological innovations. We have seen skill development અને મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવી આપણે નોટ્સ છે જે ખરેખર ઇન્ડિયાની અંદર ચાલી રહ્યું છે, ઇન્ડિયાની અંદર જે ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ છે એને આમ જ યાદ રાખવા પડે, આનાથી સિમ્પ્લિફાય કોઈ સ્ટોરી ફોર્મમાં મૂકી શકાય નહીં. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ્સ એઝ દે આર. ટેક્સ્ટ બુકમાં બધી વસ્તુ અવેલેબલ છે, પણ બધી જ વસ્તુઓ નથી લેવાની. મેં જેટલું સ્લાઇડમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું છે એટલું જ તમે તમારી બુક્સમાંથી વાંચજો, સો દેટ થિંગ્સ કેન બીકમ easy for you. Okay, so when we meet next, we will be taking up few more short notes. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you.